Okay, now I'm going to explain about isoenzymes, which is present in example. The best example for isoenzyme lactate dehydrogenase. Okay, here the multiple forms of an enzyme which catalyzing the same reaction. Okay, multiple form of enzymes that catalyzes the rate of same chemical reaction is called isoenzymes or isoenzymes. Okay, multiple forms of an enzyme catalyzing the same reaction are called as isoenzymes or isoenzymes. Okay, these are synthesized from different genes. Okay, these are oligomeric in nature. Okay, among the isoenzymes, lactic dehydrogenase is the most important enzyme. Okay, lactate dehydrogenase common name, it's a common name. Okay, systemic name వచ్చేసి L lactate NAD plus oxidoreductase. దాని ఎంజైమ్ కోడ్ వచ్చేసి 1.1.1.27. Okay, next coming to the point, here lactate dehydrogenase catalyzes the interconversion of lactic acid to pyruvic acid. See here, it catalyzes the interconversion. This is the interconversion symbol. Okay, it interconverts the lactic acid to pyruvic acid. Okay, here dehydrogenase means lactate dehydrogenase means ఆ ఎంజైమ్ presence లో NAD plus అనేది NADH plus కింద రిలీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్స్ ద ఎండ్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, lactate dehydrogenase has 5 distinct enzymes like lactate dehydrogenase 1, 2, 3, 4, 5. Okay, they can be separated by electrophoresis. Okay, now let us discuss about structure of lactate dehydrogenase. Okay, here the structure of lactate dehydrogenase is a oligomeric enzyme. That means it is made up of more than 4 or 5 subunits. That means see here in lactic acid dehydrogenase, the oligomeric enzyme is made up of 4 polypeptide chains. Okay, polypeptide subunits. Okay, here 2 types of subunits, namely muscle is basic and heart, H is for heart, it's HD, and is produced by different enzymes. See here, isoenzyme, this is the subunit constitution, origin and electrophoretic mobility, and this is the percentage of serum. Okay, in isoenzyme, see this symbol is square symbol ante heart అండి, సర్కిల్ వచ్చేసి మజిల్ సింబల్ అండి. ఓకే, ఇంకా చూడండి, isoenzyme నేమ్ LDH1 వచ్చేసి H4 స్క్వేర్స్ అన్నమాట. దాని యొక్క సబ్యూనిట్ కాన్స్టిట్యూయెంట్ సబ్యూనిట్ వచ్చేసి 4 హార్ట్స్. ఓకే, దాని యొక్క కాంపోజిషన్ ఇదండి. ఎక్కడ ఉంటుందంటే మయోకార్డియంలోను, అంటే హార్ట్లోను, ఆర్బీసీలోను ఉంటుంది. ఎక్కడి నుంచి ఎలివేట్ అవుతుంది? మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ నుంచి. ఓకే, మయోకార్డియల్ ఇన్ఫ్రాక్షన్ నుంచి ఎలివేట్ అవుతుంది. దీని యొక్క ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మొబిలిటీ వచ్చేసి ఫాస్ట్గానే ఉంటుందండి. ఓకే, LDH1 యొక్క సీరం పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుందంటే LDH1లో 25% ఉంటుందండి. ఓకే, LDH2కి వచ్చేసినప్పటికీ 3 హార్ట్స్ 1 మజిల్ అండి. ఓకే, దాని యొక్క సబ్యూనిట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే 3 హెచ్ఎస్ 1 మజిల్. ఓకే, దీని యొక్క ఆరిజిన్ వచ్చేసి హార్ట్లోను ఆర్బీసీ అండి. హార్ట్ ఆర్బీసీ దీని యొక్క ఆరిజిన్. ఓకే, దీని యొక్క ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మొబిలిటీ అనేది ఫాస్ట్గానే ఉంటుంది. LDH2లో సీరం పర్సంటేజ్ 35% సీరం ఉంటుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు LDH3, అంటే ఇక్కడ హార్ట్ 2 స్క్వేర్స్ ఉంటాయి అండ్ 2 మజిల్. ఓకే, దాని యొక్క సబ్యూనిట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే 2 హార్ట్స్ 2 మజిల్, H2M2. ఓకే, దీని యొక్క ఆరిజిన్ వచ్చేసి అంటే LDH3 ఆరిజిన్ వచ్చేసి బ్రెయిన్ అండ్ కిడ్నీ. ఓకే, దీని యొక్క ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మొబిలిటీ అనేది ఫాస్ట్గా ఉంటుందండి. LDH3లో సీరం పర్సంటేజ్ వచ్చేసి 27% అండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు LDH4. LDH4లో
హార్ట్ H1 M3 అంటే సబ్ యూనిట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే H1 M3. ఓకే, దీని యొక్క ఆరిజిన్ వచ్చేసి లివర్ మజిల్. ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మొబిలిటీ ఎంతండి, స్లోగా ఉంటుందండి. ఓకే, దీని యొక్క LDH4లో ఈ సీరం పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుందంటే 8% ఉంటుంది. LDH5 వచ్చేసినప్పటికీ 4 మజిల్స్ ఏనండి, 4 మజిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎక్కడ ఉంటుందంటే స్కెల్టల్ మజిల్లోను లివర్లోను ఉంటుంది. ఈ ఎక్కడి నుంచి ఎలివేట్ అవుతుందంటే స్కెల్టల్ మజిల్ నుండి లేదా లివర్ డిసీజెస్లోను ఈ LDH5 అనేది ఎలివేట్ అవుతుంది. ఇది కూడా దీని యొక్క ఎలక్ట్రోఫోరెటిక్ మొబిలిటీ కూడా స్లోగానే ఉంటుందండి. ఈ LDH5లో 5% సీరం అనేది ఉంటుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ హియర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ LDH. ఓకే, సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ LDHకి వచ్చేసినప్పటికీ LDH1 దట్ ఈస్ H4, 4 హార్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అందుకని H4 అన్నారు. ఈజ్ ప్రిడామినెంట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ హార్ట్ అండ్ మజిల్ అండ్ ఈస్ ఇన్హిబిటెడ్ బై పైరువేట్ the substrate. Okay, it is inhibited by the substrate pyruvate. Hence pyruvate is not converted to lactate in cardiac muscle but is converted to acetyl coenzyme A, which enters into citric acid cycle. Okay, LDH5 that means 4 muscles. Okay, is 4 muscle subunit constituents ఉంటాయండి. It is mostly present in skeletal muscle and the inhibition of this enzyme by pyruvate is minimal. Hence pyruvate is converted to lactate. Okay, further LDH5 has low Km, okay, high affinity, while LDH1 has high Km, low affinity for pyruvate. Okay, the differential catalytic activities of LDH1 and LDH5 in heart and skeletal muscle respectively are well suited for both aerobic and anaerobic conditions which prevailing in these tissues. Where okay, next coming to the point, diagnostic importance of LDH. Okay, isoenzymes of LDH have immense value in the diagnosis of heart and liver. Okay, it has the immense value in the diagnosis of heart and liver related disorders. Okay, in healthy individuals the activity of LDH2 is higher than that of LDH1 in serum. Okay, in healthy individuals activity of LDH2 is higher than that of LDH1 in serum. Okay, in the case of myocardial infarction LDH1 is much greater than LDH2 and this happens within 12 to 24 hours after infarction. Okay, this happens within 12 to 24 hours after infraction. Okay, increased activity of LDH5 in serum is an indicator of liver diseases. Okay, the increased activity of LDH5 in serum is an indicator of liver diseases. Okay, here LDH activity in the RBC is 80 to 100 times more than that in the serum. Okay, hence for estimation of LDH or its isoenzymes, serum should be totally free from hemolysis or else false positive results will be obtained. Okay, this is the overview of my isoenzymes LDH.